Ну что, всем привет! Сегодня продолжаем играть Servers Knights of the Old Republic 2. Надо ее добить, потому что там не так уж и много осталось. Не знаю, сегодня, завтра или когда она там. Скоро она закончится уже, кстати. Вот у нас Last of Us скоро выходит. Там посмотрим, как оно повернется. Скорее всего, Last of Us будет у нас здесь прохождение. Так что нам надо закончить рыцарями Старой Республики. Окошко освободилось. Для Паука, для Last of Us. Что-то осталось не так уж и много. Сейчас мы на Адерон полетим. Там поможем разрешить политический кризис. А потом Карибан. На Карибане там делать особо нечего. Вот. Там не так уж и все. А дальше уже сюжетка там сама поведет почти как на рельсах будет. Коридор такой. Так, что я хотел в тот раз? Я хотел поболтать с народом здесь. Yeah, something wrong? Go ahead and ask. It's all this traveling. Look, before we get into it... Нифига не говорит. Ну не хочешь, как хочешь. Начнем с болтовни. Так, с этим поболтал. Yes, General. И ты нафиг мне не нужен. Statement. Master, if you could indulge me for a moment, I must express some degree of irritation at your actions. Perhaps my anticipation of working with one who served at Malachor 5 was too high, but you are countering all those expectations. Statement. Well, all your behavior up to this point suggests either strong atonement or confirmation that the atrocities attributed to you during the war were in fact accidents. Statement. I suspected as much, Master. There are few who would discuss such things with an assassination droid, and that is perfectly understandable. I mean, what use is there for communication in a galaxy such as ours? Understanding might be achieved, or sympathies might be gained by such callous acts. You are right to remain silent about your past. I have seen the damage that repressing such things brings, and it is far preferable to share such traumas. Answer. Why? Because your actions then and now are related, and I feel I need some context. I confess to being somewhat needy that way. Ну и что ты имеешь в виду? Statement. Sometimes, Master, it is difficult for meatbags to step back and gain some perspective on death and its importance in their insignificant lives. Explanation. You see, Master, assassination is such a versatile tool. I have seen the removal of a single target have far-reaching consequences for a nation, world, even a galaxy. The repercussions of even the smallest lives, whether dead or alive, can have profound implications on history. But surely you realize this. Так, если ты пытаешься оправдать то, на что запрограммирован, то у тебя плохо получается. Так, это как? Ну, очень... Statement. Why your own life, Master? Your single life changed the face. Да. Malachor 5 was an impressive act of destruction, but its impact... I mean, Master, you brought about the death of the Mandalorian race. I doubt they realized...
Мне эти очки уже нахрен не нужны. Пустота. А где у нас этот самый, как его, чувачок, который здесь присоединился? How many more do we intend to gather to us? This ship is not the galaxy. There is only so much room. Is it? Perhaps you are wrong. They will follow you because you are a leader. Their kind always needs such, even when the figure deserves no such obedience. No? Perhaps not. Or perhaps you are different, something more. I am not blind. I see what they see, hear their voices when they speak to you, and notice the change when they speak to others. I know many things, and I know what I am not. I am no leader. I speak with a voice that will never move others. I speak with a passion that goes unheard. They obey you because you are a leader, and perhaps something more. Have you noticed what has been happening? Have you felt it in them? They echo you, either fighting or surrendering to their feelings, their loyalty, their duty. Your mere presence serves as an example to them of something to uphold or something to fight against. Watch them carefully, see their patterns, and recognize the strength in it. Influence can be a weapon, one that you may need before your journey is done. I am but a mirror whose only purpose is to show you what your own eyes cannot yet see. I care not which of the words you use, as long as you make use of that which you forge. That was Revan's way, I believe. Have you never asked yourself how Revan took the Republic and Jedi beneath him, how he made them his? Ah, but to make officers turn on their own people, to bomb innocent worlds, to make pacts. Strong influence, indeed. And where did these Sith teachings come from? And why did Revan embrace them so strongly? So many questions, yet the answers are few. Oh, did they? No. Revan met no Sith empire, yet he learned their teachings. Many have mistaken the soldiers beneath Revan, the machines that were constructed to be the Sith. They are wrong. The Sith is a belief, and what Revan formed was not an empire, but something else. Yet how he did it is curious. And I suspect the answer to that question is tied to another. How was Revan able to corrupt so many so quickly? Not a one, but we shall see where our journey takes us, I think, and see how many answers we come across, yes? Ask. That crystal is bonded to you. Through you it acquires its character and strength, and through it your power is enhanced. Most interesting. Your crystal does not perfectly reflect your current self. Remove it from your lightsaber, then ask me about it again. Is there something else you wished? Have you never asked yourself how Revan took the Republic and Jedi beneath him, how he made them? А, это уже... Потому что это было. And they are right. And
ignorance. And perhaps they do not remember or care. It is of no consequence to me or to them. Do not let them discover what makes you what you are before you do, or the consequences for the galaxy will be terrible. Because you learned to live without the Force, and that is something that the galaxy is not ready to accept. Ask. Ну, дальше некуда. Yes. Very well. The Jedi, you others may come. Very, very well. Угу. Helpful, especially in... Короче, тут все походу. Да, Мандалорец, I want to have скажешь. a word with you. I wanted to make sure that we have some things clear. Right now, we both seek the same goals, whatever our reasons may be. The Sith must be stopped. If they destroy the Jedi, the Republic will fall and my people will be eradicated or enslaved. To survive, I'll help you. But as Mandalore, I have another duty. The unification of the clans. А, точно, вспомнил. Еще надо сейчас на Наршадар прилететь. Там, короче, этот самый... торговке надо сказать, что он на Дантуин может пролететь. И кланом этот солдат забрать. After our defeat at Malachor, the survivors Там spread Мандалорцы across the Outer стоят. Rim, many taking up work as mercenaries, or worse. But they cannot have fallen so far that they will not recognize a new Mandalore has been chosen. One who will restore our people to glory. I'll fight beside you, but I'm warning you, don't get in my way. I'm not asking for help. I'm just asking you to let me do this. Cross me, and I might have to reevaluate our arrangement. After the Sith are dealt with, you can turn your attention to us. Or maybe we can forge an alliance of our own. Consider what I've said. Now, is there something else you needed? К сожалению, по канону никаких мандалорцев они не поднимут. Планы будут, но никакой войны не будет. Yes? Is something wrong? At times, I meditate, simply close my eyes and listen. It is quite calming. I try to treasure these moments before the next crisis begins. Of course, it would be my pleasure. С помощью медитации вы восполнили очки силы, а также получили одноразовый бонус к ним. Можете медитировать вместе с последователем в любое время, если поблизости нет врагов. I try to treasure these moments before the next crisis Блин, begins. прикольно. I think you are right. It is time. I have watched you. You have become strong in the Force again. But that is not all. You have По-моему, он achieved этот a center in the несостоявшийся chaos ученик realms. еёшний. I have felt it, my master. The one intended for me.
left to fight in the Mandalorian Wars. Now she has returned. And I ask her now if she will train me in the ways of the Force. The one who was to be my master was lost at Malachor 5. So it ends. I want you to teach me the ways of the Force, to become a Jedi Knight, what I meant to be. Вообразите те первые уроки джедаев, Вообразите первые уроки джедаев, твои первые шаги в стенах Анклава. Вспомни ветер, гуляющий на равнинах Дантуина, ощущение жизни вокруг тебя. Подумай о том, что ты почувствовал, когда наши тропы вновь пересеклись. И, наконец, узри через силу галактику. Последователь сделал первые шаги, пройдя тропу джедая-консула. Ох ты! Если его способности будут развиваться, пока он странствует с вами, достигает того, что знаете силе вы. Вот и ученик появился. Увеличен максимальный запас сил очков, получено влияние последователя, получено опыта 500. Ну что, последователь? Где он там у нас? Так, пора снимать эту броню. А, он надеть-то пока и не может. А может. А вот этот подпускать, наверное, смешно не будет смотреться. Так, что ему там, световой меч нужен будет? Световой меч. А, я ему еще не поставил. Его надо выбрать будет. А вот на Наршадар сейчас полетим. Yes? Is something wrong? Неважно. Сейчас Аттон будет вынять. Он же типа неровно дышит, Дмитрий Сурик. Something up? All right, I'm game. Так, обучаем. Аттон постиг потенциал Got it. силы. I'll be sure to make use of it. Отлично. Something up? All right. Там еще Крей что-то так это самое поднялась. Митросорик. Что там почувствовала? Yes. А, все, ничего. Ладно, надо будет на Наршадар слетать. Там есть пара делов важных. Адерон. Станция Цитадель.
Something you... Навыки. Так. Владение световой меч, защита джедая, сосредоточение силы, чутье джедая. Так, ну в первую очередь я тебе прокачаю. Так, жизнь у него есть. Это у нас новоиспеченный консул джедай. Так. А, первый навык световой мечи. Грация будет, пускай. Так, если это у нас... Пускай будет решалка и... Вот так, пускай. Так, световой меч. Короткий, а у меня длинных-то не типа нет, да? Ну я так думаю, что ему надо... Может 2 попробовать меча ему качнуть. Need of me? Трап-то идет? Не идет. Так, здесь спрытность. Маска ситхов. Маска силы. Ладно, похуй. Something you need of me? Поддержка джедая. Так, мандалорец. Пойдем. Так, надо теперь сейчас сектор нам получается. Так, нам в доке. Два дела завершить нужно. Опа. Минимум здесь. Одно-то точно. Док. 2 точнее. А в доке. Так.
Ну все, у меня теперь прям магистр джедай, Митр Сурик. Так, Кендрус. Хреки там стоят, непонятно. Никого. Никого, а что, их нет, что ли? Вон они. Так. Another Mandalorian. You're welcome to join us. Our clan has traveled here in search of work, and if we find a working arrangement, then I'm sure you could be included in. I'm not here for any mercenary work. I'm here to return your clan to Duxon, where I am restoring our people to their former glory. Mandalore? But after Revan defeated Mandalore, no new one was chosen. I intend to rectify that error. I have no doubt that you believe that you are Mandalore, but look at the situation we are in now. Anyone could buy a helmet from a swoop track and make such a claim. And the last time Mandalore traveled in the company of non-Mandalorians, we were pledged to Exar Kun. A Jedi? Perhaps you are deserving of the title of Mandalore. I heard rumors from Isis about Mandalorian sightings on Duxon, so perhaps there is truth to what you say. Very well, Mandalore. My clan will follow you and make for Duxon, so that another clan might be added to the strength of your army. Excuse us. We must gather the rest of our clan and deliver them the news. Все. А я думал, мне опыта дадут за это дело. Ну ладно, пофиг. Ну и ладно. Насрать. Теперь надо Татуин отправить. Самое. Торговые пути наладить. Отправить эту самую торговку, которая здесь торчит. Она же просила, что типа, если будет чего-то где-то, можно где-то будет поторговать. Ты мне шепни. Я в долгу не останусь. Гинда. Prota gocha, jarkomati sochpan gocha, yotachi. Koparodunga nimisino shoka, mushka me torundi, juba me mesing, ratzakman prata. No, nananka talani chispo karana, yokcha listo chisaje. Желтый кристалл, серебряный кристалл. Опа! У тебя кристалл есть, да? Купить. Конечно. Плюс 2. И серебряный. Во! Наконец-то. Так, а что у тебя еще-то есть? Да, в принципе, больше, хотя, в принципе, больше реально тут нечего смотреть. Получено опыта, журнал, добавлена запись. Так, новые торговые пути. Гида установил торговую связь с Дантуином, и еще раз ассортимент товаров ее улучшился. По-прежнему хотел бы установить торговые связи с Адероном. А, ну вот, как раз на Адероне сейчас уладим политический кризис. Короче... Это самое. Можно будет у нее вообще топовые товары покупать. Если наконец-то свой вернут цвет серебряный. Потому что у меня у Митра Сурик был серебряный меч. Такой серебристого цвета, блин, а не зеленый. Хотя и на иконсу. А этому я отдам зеленый цвет консулу, своему ученику. Так, что такое? Of course, it would be my pleasure. Meditation envy?
Why don't you go sit on a rocket? Calm down. What is your problem? I don't want to talk about it. Alright, you know, Atten, sometimes it's no wonder you can't figure yourself out the way you lie to yourself all the time. I've hunted a lot of people in my line of work, but I never met someone who wants to get lost more than you do. I've got a pretty good idea why, but not the whole picture. I will, though. My advice? Come clean before I find out. That guy, I don't trust him. I do. I mean, he's alright, I guess. He's like someone who watches too many holovids. Or teaches them. Yeah, you're right. He's boring. Yeah, and that puts him a few ranks up the ladder from you. What's that supposed to mean? I'm not boring. No, you're more like a shifty lying idiot with a tendency to complain about every little thing and offer only small bits of helpful advice if pressured. He'd get beaten to death on Nar Shaddaa almost as soon as he landed, though. Oh, that's good to hear. Thought I had some competition there. Oh, well, it's not really a competition. I mean, you're kind of an idiot, Atten, and you don't shower enough, and you scratch your equipment when you think no one's looking. Don't take it too hard, though. That still makes you better than most people I've met on Nar Shaddaa. Thanks. And stop watching her. She's got enough problems. Do you need a hand? No, I don't. Go back to your training. I'll call you if I need someone useless. Is there some problem? I was only offering to help. Problem? No, no problem. Just wondering how long you're planning to stick around. For as long as she needs me, of course. How heroic of you. Well, she doesn't need you. In fact, we were doing just fine until you showed up. Actually, there are times when it seems you could use some Always with the details, aren't you? You can't fool me. You have some agenda, spying on her, always keeping your eye on her. No, I don't. I simply admire her. She has many qualities worthy of respect, and a strength that matches her beauty. Surely you've noticed. Yeah, and I noticed first. Get it? So cut it out. And another thing, stop being all noble around her in your big hero way. She sees right through your little act. She likes honest guys, not guys who run around being unselfish and heroic all the time. Короче... I thought she was the hero. There was a pattern to Revan's attacks during the Jedi Civil War. He sought to convert Jedi, not kill them. But that is not all. In fact, he fought to keep the infrastructure intact, killed certain political leaders that would lead to destabilization. First Patriarch Lelin Dur of Sirocco, the Corellian diplomat Mimis Yoon, and Yusunas of Achani. No, you're correct. The pattern ends with Malak. At that point, worlds die indiscriminately, or seem to. Taris, Dantooine, all become targets during this time. I think he was trying to unify the galaxy against some other threat. I do not know, and that concerns me. Ох, оно всего. Сколько всего тут. Так. Да, перепалки тут идут что-то прям совсем, прям хорошему. Так, модификации, где мой световой меч? Дайте мне, пожалуйста, мой цвет. О, вот это все. Вот теперь нормально. Так, теперь надо цветовые тесаки. Короткий, а еще вот здесь надо поковырять будет. Все, 2 кристалла. Так, как бы так распределить там?
Там сейчас на дороге мы разделимся. Одна команда пойдет в гробницу ситха, вторая пойдет спасать существующую власть на дороге. Вот там надо будет так распределить, чтобы джедаев было поровну, чтобы они сильные были. Потому что вторая вообще команда пойдет без моего персонажа. Ну, чтобы прям там тоже лютая имба бегала, хотя бы один. Он и драться мог. А чё, блин. Ладно, сюда я пока вот 3. Это планирую. А что там планирую это самое Виос отправить в гробницу ситхов, наверное, все-таки. Так что. А у меня что там есть? Плюс 3 урон, энергия. Ну, у меня получше, конечно. Так. Короткий световой меч. Надо кристалл заменить на землю. Их 2 даже. Отражение бластеров, защита. Плюс 2 урона. Уж мне таскать. Только еще край меч, это не то. Такое я ставить не буду. Что по броне? Уже модификации есть. Хотя... Блин, вот раньше писал, в первой части писалось, кто где что таскает. А тут шиш поймешь. Создание предметов. Что я создать могу? Ракета. Холодки нафиг. Создание компьютеров 13. Так, а что там не хватает-то? Световых шашек у них. Так, у меня все нормально теперь. Первый световой меч. Это Крея. И кристалл нужен. Энергоячейка еще одна. Он делается на чем с Креей. Так, создание предметов. Световой меч. Энергоячейка ей нужна. Приту. Конечно. Допустим. Модификация. Светошь. Меч. Вот все. Опа. Отлично. Так, все, Крей я тоже почти доделал. Так, Виос. Здесь тоже энергоячейка нужна. Внутрь энергоблок. Цилиндр. Такой же. Оп. Так, создание, модификация. Нет.
Интересно, еще подумал, а может мне такую заменить? У меня что там? Поставим тут 1,4 урона. Бонус урона против вида существ. Дроида. Допустим, сколько там? 6,24. 6,24. А, понял. Отмена. Так. Собрать. Здесь прям вообще по полной надо унифицировать его. Ну чё, от Тона тоже нет светового меча, что ли? Ну как-никак тут тоже типа джедай. Какого хрена? Так, тут он часовой. Короткий меч, ну не хватит. Часовой, это синий. Он воин. Так, он у нас воин. Ага. Голубого цвета. Ну пускай. Так, все правильно я сделал. Да, все. Все правильно. Так, теперь это у него все. Есть световые мечи. Точки хотел сказать. Так, ну давай, не интересен. Так, у нее такой красноватый идет. То есть все поставлено. Опа, вылетела игра. Ну спасибо. То есть все, что я ковырял, блин, это все ушло в одно место. Спасибо, игра, спасибо. Сейчас быстренько диалоги все прослушаю опять. Да, успокойся ты, Антон. Cool. You'd get beat. Do you need a... How? Yeah. Походу Митросурик прям втюрился смачно-то, Антон. There was a pattern to rev... No. Блин, я тут модифицировал все уже. Тоже игра бывает. Конечно, западло устраивает. Так. Слава богу, теперь я знаю, что куда мне и как модифицировать. Так.
Модификации. Световой меч. Так. Тону. Короткий. Понятно. Ладно, похрен, пускай таскает один меч. Пофиг мне. Модификацию сначала с себя начать. Короткие, желтые, зеленые. Так, вот он мой меч. Сейчас я заменю нафиг. Серебристый кристалл. Во! Вот так. Там надо этот самый энергоячейки 2 штуки создать. Ой. Так, световой меч. Да не по 22 штуки. Ой, не туда опять. Модификация. Так, короткий световой меч. Так, ну, зелененьким будешь светиться у тебя, пускай. Так, второго у меня нет. Линза. Так, надо... Стоп. Так. Световой меч. Да. Так, у вас все. Какой тесак? Какого цвета? Желтый и синий. Столько всяких световых тесаков, блядь. Желтый и синий. Надо хотя бы один зеленый ему сделать. Вот так. Так. Эмиттер и энергоячейка нужна еще одна. Не эмиттер. Эмиттер. Так. О, дорого. 22. Ну, вот это можно простенький ему пока.
Так, хорошо. Пять 19, 3 17. В принципе... Не понял. То есть на свободке еще один, что ли, есть? Там напихал там. Так, тогда... Горка. Тон. С распределением все световые мечи. Так. Выкинь эту бяку. И вот так, во. Нормально. Так, что у тебя там 9 защита? А что он тебе дает? Рыцарь джедай. Строитель мудрость, защита. Ну это не его. Нет, нафиг не надо. Вот тут, вот, наверное. Чё, вроде я как-то расковырял все это дело. Вроде нафиг не буду ставить ничего, потом. Немножко забавно смотрится. Станция цитадели. Нахрен так, ладно. Летели обратно. Хотя... Да, из жопы торчит, короче. Так. Ты пойдешь со мной? Хотя... Так, по заданию надо почитать будет, что там надо им.
Новый источник топлива. Ready to head back to camp. You follow me then. You received my message then. A man named Kavar wanted to get a hold of you urgently. He said that the Queen had arranged safe passage to Onderon for you, but I don't know how good their offer is anymore. This morning, General Vaklu met with the Council of Lords and declared that the Queen was guilty of treason. He'll be made regent if Talia and her royal guard are defeated. The military is divided on who to support. Civil war has fallen on Isis. I doubt that Queen Talia and her advisor will survive until nightfall. The balance of forces seem to favor Queen Talia. The royal palace is heavily fortified and defensible, and most of the soldiers are loyal to her. But Vaklu has new allies, Sith soldiers and their masters. The war has also driven the caged beasts in the streets mad. Braylor and I both concur. She doesn't stand a chance. You underestimate the Force, Mandalorian. I sense that we may still get to Master Kavar in time. I sense there is something stirring on the moon itself. Tell me, have your sensors picked up anything from Duxon? Yes, we have. How? We picked up some transmissions from nearby in the jungle. Zuka's satellite relay has also picked up several shuttle launches with old Sith transmitter IDs. Some sort of staging base, perhaps. The Sith forces must be stopped. Otherwise, the Mandalorian is right. Master Kavar and Queen Talia won't survive this day. Dividing our forces at a time like this is foolhardy. And this is why a common soldier will never triumph against a Jedi. Your military tactics are nothing compared to the Force. It is essential and inevitable that we face both enemies at the same time.
Так, ладно, тут маленькая пауза такая была неожиданно. Что, по-твоему, нам следует делать? You must choose who will lead the expedition through the jungle to find our enemies and defeat them. Нет, последователю пока не надо ничего доверять. I will serve as you wish. You should send 2 others to go with the leader. Who else will accompany the expedition? Так. Ну, стрелок ей нужен. Yes, Бадуров. good choice. And who else? Может, робота какого отправить? Попробовать его в деле, ни разу не исполнить этот самый последователь. Так, стрелок есть, джедай есть. Теперь надо... Гото, Мандалор. Ну, в принципе... Что у нас получается? 2 джедая, может быть. То есть Вивас и Атон и Бадур. А во второй команду тогда кто у нас получается? Я и последователь, что ли? Ну, мир отправлю. Okay. Now are you certain of your choices? Хотя... Да, я определился. Mandalorian warriors will go with you to find the enemy camp. Just let me know when you want to head out. If you need supplies, talk with Kex. After you get into the jungle, you might not have another opportunity to stock up. Let me know if you want to go now. Давай. As you wish. Mandalore has arranged for special transportation to get to Isis. Вивас, там самое место. Finally, we're close to our objective. I sent the rest of my men to secure the trail behind us. My troops will keep the path to the Mandalorian camp clear. Ahead lies the enemy. I can follow you a little bit further, but then I will set up command and control for my unit in the field. So lead on. Let's go. Так, тебе тут жизнь-то вот нужна. Так. А, у него стрелковая не докачана, да? Ну, что у нас по броне 9? 9. Короче, какая-то хуйня. По поводу оружия. А, как стрелок он, конечно, так себе. Мне кажется, там ящики сейчас надо будет взламывать кучами целыми по дороге. Так, атака.
Точный выстрел, атрибуты. Ловкость, чтоб не попали. Двадцатый левел. Так. Хотя можно еще и взлом маленечко подтянуть. Так, что у тебя по броне? 9. Ну, в принципе. Какой-то костюм был. По поводу твоих пистолетов 1.8. Там, по-моему, покруче есть. Бластер Анаси. Карта Анаси, что ли? О, фига себе. Так. Закрянский пистолет. .11. Так, тебе надо энергощит любой какой-нибудь поставить. Скрыть ловкость, рефлекс, сила. Ну, конечно, Let's move out. Баадур-то, конечно, ну так себе. Serve. Потом переиграть маленький такой отход назад поставил. Так, кто из вас там мину-то лучше собирает? Ready? How may I Так, serve? спасибо. Наверное, лучше все-таки поставить ей урон силой. Регенерация очков силы. Так, забирай. Hold a moment. Past the mines. A Type 2 perimeter motion relay. That particular model has several security vulnerabilities and design flaws. Stealth field generators can fool them. If one of us could get close to it, I know the corporate override code for it. Amateurs shouldn't even bother building security technology. So, you aren't completely ignorant in the ways of battle? Good. But all of you must pass through its perimeter, and undetected would be better. Avoid the mines.
If any of the ones close to the sensor are detonated, then we shouldn't even bother. Да я их и так сниму, чё, блин. Они так прекрасно снимаются. Потом продам их. Или разберу нафиг. Опс, нас засекли. Ну и ладно, сейчас разберемся. Ничего страшного. Да, вирус, конечно, для этой работы мало годится. Слабовато она. Команде она ничего. Good to go. My life is yours. Intruders, kill them! Часовой эти стражи, конечно, ни рыба, ни мясо. Кто здесь стреляет? Нахрен отсюда. Что-то еще есть. Let's go. И... Да я и так справлюсь без всяких взломов. Оп. My life is yours. О, какая хреначатая. Да, внутри слабенькая получилась. Ёпарасоте. Ой.
Да, что-то мне этой команды совсем не хочется ползти в этой джунгли, блин. Лучше бы я последователя взял. Или Атона. Проблемный трындец вообще. Ом, пронес. Навыки врачевания, визуал. Говорю, тут контейнеров всяких дохренища. Так, ты мне броню сейчас оденешь, меня будешь тащить сейчас. Вот твою броню сейчас нацепим. Да ёп. В бою нельзя экипировать. Еще бой. Теперь-то можно? Нельзя. Хорошо. Хорошо. Поглощение. Способность позволить джедай скрывать свою партию слишком сил, поглощая первую 12 секунд, направлено на этих. Так, энергия получает звук, а у него холодным электричеством урона. Вообще сейчас бы бластер был прокачал, чтобы отражение было. Хотя, дался. И защита нужна. Аура силы. Куда побежал? А теперь. Больше у нас как поддержка работать. Так, это я зря сделал. Что у нас? Включить генератор. Что касается, конечно, урона у нее не дофига, вот защиты у нее ни хрена нет. Защиты у нее ни хрена нету.
Может ее как поддержку все-таки отправить? Что-то ее прям долбит вообще нормально-то. Куда ты, дура? Ой, какая мутная тема была. Ну я и команду отправил, конечно. Трындец. Ready? Все? Короче, прицелом надо. Хлоп. That's another one for me. That's another one for me. That's another one for me. This won't take long. Так. Еще вылезли. Что там, блин, кто стреляет? Вот урод. Из-под тишка, да, типа, вот уже победа, а тут бац, какой-то ряк, короче, что-то там пытается мне сделать. А, шуря. Да? Попал. Вот так. Да? Так, давай-ка ты у меня будешь лучше не нападающий, а поддержкой группы. Вот так вот. Извиняюсь. Они без тебя хорошо разберутся. Поддерживаю такой жизнь, да и все. Сириус, тебе надо было консулом быть. А вот она ни хрена не консул. Все?
That's another one for me. That's another one for me. Like that? How may I serve? Нельзя. Война, ялы-палы. Гробница Фрида надо. I had to run to catch up with you. You've made impressive progress. The Sith's camp lies in ruins. I told Kelborn of your progress. The rest of your squad is already en route to Isis. Also, Kex checked our sources for any information about this place. Kex believes that this is the tomb of Frida Nad. We knew it was somewhere on this moon. We had no idea how close it was to our camp. Frida Nad was a dark Jedi. The stories say he was far worse than Revan and Malak ever were. This place is tainted, and the Sith presence here makes the danger great. I can taste the power of the dark side here. Frida Nad must have been truly great to leave such an impact. The echoes of his life are still here. I feel secrets can be learned here. I am returning outside. My attention is required to keep the path to our camp clear. The time for practice is over. There are intruders in the tomb and they cannot be allowed to reach our master. The ritual must not be interrupted. I don't need to mention the price of failure. Men, follow me. Может ему поставить... У него специализация бластера. Большие. Через жопу совсем стреляет. Ну-ка, 5-16, а сколько у него будет? Ну,
Винтовки-то хорошие, я бы не купил, блин, не подумав об этом. Винтовки-то хорошие, не купил. Нифига нам кровь, короче, на нахуй. Что-нибудь дашь, нет? О, бластер неплохой, по-моему. Пушка бластерная. Так, Баадурадик сюда. Что я там нашел? Тяжелый. Один. О, да. Энергоарбалет. Ерунда какая-то получается. This is too tough for me. The honor is mine. I have failed. I have failed. Нифига. Так, над этим старым терминалом работали ситхи. Похоже, операция шла деликатно. Так, попытаться отремонтировать терминал. Я хрен его знает, какой модуль, блин. Вот сохранится сначала, то сейчас я как нажму, и он... Так. Чё, все что ли? О, кристалл. Хорошо. Больше тут ничего нельзя сделать. Первый раз угадал.
касается урона, конечно, прям нормально так накрывает врагов. Но вот защита там это оставляет желать лучшего. Опустил я защиту этих персонажей. О, верстак. Умный дроид. Так, Баадор, иди-ка ты сюда. Стрелковое оружие его шли. Прицел. Так, а что тебе нужно, получается? Зарядник и энергопакет. Так. I'm good to go. Двадцать три. Вот один. Чё? Ты можешь таскать это? Десять. Лопс, ни хрена. А у тебя что теперь? 10. Ну, уже лучше, чем было. My life is yours. Сейчас немножко прокачаемся. Так, что у него еще там? Ready? Еще не доделал. Ему нужно... Так, стрелковая. Нифига, нужно компонентов. 450. Разбираемые предметы. На мин же дофига. Много я вообще с осколочных мин?
Цена. Так, 359. Что мне еще раз надо создать? Модификация. Стрелковая. Так. Значит, зарядник, энергопакет еще раз. Угу. Задание предмета, зарядник, энергопакет. Вот они. А че он так дорогой такой? Плюс 1, 12 и что? Это минус 2 защите идет. Сдам. Модификация. Стрелковая. А нифига. Скрытность нафиг. Иммунитет к энергии, наверное, там урона и... ну и ловкости добавить можно. How may I serve? Энергия темной стороны. Я думаю, это лучше не трогать. Something feels wrong here. I don't think you should get any closer to it. Even I can sense the dark side here. This thing has to be part of the reason why the Sith are so interested in this place. Right. Go ahead then. Так рандомно понажимаю. Зеленый кристалл, еще что-то. Вспомнил, мне еще надо кристалл тот самый заменить, скорее всего. Так, модификации. Световой меч.
Вот такой у нас тут. Урон плюс 2, атака плюс 2, урон 2, отражение плюс 5. Хотя тут отражение будет неплохое. Урон плюс 3, энергия. Модифицировать тут не хрен. Ничего тут модифицировать, и так все самое лучшее. Так, еще раз сохранюсь. Дойду. Ведь такое. Временно получил плюс 4 к своим физическим способностям и телосложению. Ого! Медитация. Ну, и не привыкать в таких местах сидеть на корточках. My life is yours. Клинок Фрида надо. Здесь что? Так, входили сюда слабенькими, а уже будем выходить гипермощными, так сказать. Что за дверь?
Это Мира, конечно, наверное, всех убивает. Один выстрел, труп, все. У меня там 14 и 26, по-моему, урона высколько. От одного только бластера. Там тащит нормально так. Так, еще. И рычаг. Ракета, визор силы, улучшенные перчатки. Вот как раз для моей команды. Кольчугу улика кильдрома. Брони набрал-то всякой элитной. Так, Инчай смешали свои таланты по части дизайна энергощитов с навыками конструирования брони. Разработанный данный инновационный боевой костюм дает ощутимую защиту, дополняемую маломощной энергощитовкой. Ну, я думаю, лучше. Это не то. Убив собственного брата во время войны Зеркона, улик Кильдрома отринул этот доспех, как и всяческие доблести собственной службы темной стороне. Эта вещь истощает энергию, подобную скверне. My life is yours. Так. 4 физические телосложения. То есть, если бы я пошел бы сразу в другую сторону, то мне, походу, дверь, получается, закрыта была бы.
Anyone that has been marked by our masters can do it. Yes, you're getting the hang of it now. It's so easy. But how did they do it? You doubt our masters' power. They have erased the minds of these beasts and made them our obedient servants. With an army of these, who could defeat us? No one, of course. Now the intruder is here. Beast, attack! Чё там? Ну, все уже. Так, а уже все. О, бегут уже. Там офицер какой мощный. Ну, это не проблема. Да, против светового меча с кулаками, да. Мантия джедая. Все, успокоилась. Не, она хуже. Ready? Let's go. How may I serve? Captain, we need just one more moment. We're almost through.
failure, Captain, will not be tolerated. As you command, my lord. That's another one from you. That's another one from you. That's another one from you. Good to go. Let's go. My life is yours. Break the ritual now. You're too late. We have done what needed to be done. Soon, Onderon shall fall, and with it, the Republic shall die. But what is this? Of course, the Force has guided you here. It echoes within you, yet I sense it is untrained. It is good you have sought us out. This tomb is strong with the dark side. Here is where you will take your first steps on the path to your destiny. What lies has your master spread? What have they denied you in their ignorance? The Jedi preach calm and serenity while wallowing in weakness and hypocrisy. They would have you become a puppet of the Force. They would have you deny the strength of your emotions, the strength of your own will. Can't you feel the power of this place? It echoes through you like a second voice. Accept it. Embrace it. So you seek to save me? From what? With the dark side, there is no knowledge forbidden, no restraints. What can you possibly offer me? Can't you feel the power? Here, within the walls of this tomb. Just embrace it. Don't limit your potential. A shame. Instead of freedom and power, you have chosen death. So be it. Так, тебе надо что-то с броней делать. Перебор под броском на отражение. Нафиг не надо. Ладно, вот это вот.
I'm good to go. How may I serve? Церемониальный щит. Все, больше тут ничего нет. Комплект жизнеобеспечения. Короткий световой меч Фриден надо. What you have done is beyond words. You fought like a Mandalorian. When you are finished here, I will take you back to the camp. You can let the rest of your squad know what you've discovered. After you left, your squad... Вторая группа. Zaga said that he and your friends are making good progress through the jungle. Trust me, this is worth the wait. And here it is, a salvaged Basilisk war droid. Mandalore said that he would make it available to you for insertion into the city of Iziz. I assure you, they won't know what hit them. Василиск. The Basilisk war droid is the epitome of weapon technology, state-of-the-art weaponry, armor, and maneuverability. Unfortunately, its weapons systems aren't fully functional yet, as are some other unimportant support systems. But she will get you to Iziz in one piece. Their fighters won't be able to stop that. Minor systems, nothing unique and set. We've modified... Да-да-да. Так. Вот так. Ну и ты пойдешь со мной. Учитель. Ученик и еще раз учитель. Десантура, елки-палки. A basilisk? A basilisk here? Mandalorians are attacking the city! Talia has made an alliance with the Mandalorians. Men, destroy them. Конечно, всех уничтожит. Одни консулы, блин. Ну ладно. Нормально так убивать. This one is mine.
Something. Чувствительность силы, специалист-рукопашник. Ну, особая ловкость. Взлом нельзя. Нельзя. Ну, оставим тогда. Так, аптечка. Принять он с Украины. Ставлю. Ну, почти уже все. Физические атрибуты. Ну, пускай будет. Хотя надо докачать ему, а ей само отражение, чтобы она не мучилась. Правда, у нее одна рука. А, еще есть. You need of me? Something you need of me? Yes. I recognize you. You're that off-worlder. Come, we have no time. Vaklu's forces have overrun the sky ramp. The royal palace could fall any minute. We must save the queen. Your plan seems to have succeeded. Your enemy has indeed revealed himself. I anticipated the Sith, but those beasts weren't in my battle plan. Even now, Vaklu is using them to breach the palace. I will not surrender to that usurper. I would die first. Every man here would give their life to keep that from happening. There is hope. It is faint but growing stronger. I think my message was received. Which message? What are you talking about? An old student is returning. I don't think the Sith are going to know what hit them. This way! This way to the sky ramp! Тут Skyrim. There are 2 force shield checkpoints along this path. Vaklu's forces have held this ramp for over a standard hour. That means they control the checkpoints now. If we can get to the turret tower up ahead, we can deactivate the first barrier. The forces we're encountering right now are their rear guard. The fighting will get tougher the closer we get to the front of the battle line. Да пофиг. You have left me an opening! The Royalists in the bunker are contained. We deploy as soon as the reinforcements arrive. A Jedi? Here? Men, attack! А может не надо в этом пасть. Ну. Так, короче, не того. Раз. И два.
one of Vaklu's slicers has control of the security grid. He blew up that power conductor. Their slicer has to be using a palace security terminal. They've already locked down all secondary computer systems on the sky ramp. Until we deal with their slicer in the palace, you can bet that there will be more surprises up ahead. А что я там нашел-то? Что за мантия? Предназначен для светлой стороны. Плюс 3. И регенерация очков. 3. Так, Наоми Снайдер достигла невероятного сближения сил, но обучаться у джедаев неохотно начала только после смерти своего мужа, Андора. Она стала одной из величайших джедаев своего времени, обучаясь под началом мастера Тона. Беленькая мантия. А у меня что там? У меня там целый набор. Можно... Что он из себя представляет? 27. Одинаково. То есть если я даже... Тут набор большой. Как раз, что убеждение ему нафиг не нужен. Так что... Ради разнообразия, в принципе, можно ему поставить. Будет хреново. Поставлю обратно. Hold your fire! They're with us. Thank you. Vaklu's supporters stormed our position. Beasts. The beasts have gone mad and attack on their command. Please, go to the palace. We received a transmission that the palace grounds have been breached. If so, they don't have much time. Have they changed the access codes in the turret tower? We need to get through the force shields. I don't think they've had time, sir. They've been firing the turret non-stop. Vaklu's close to having air superiority now. You two, follow the Jedi. The rest of us will hold our position. We don't have much time. Is the Jedi still... We're under attack, men! Постреляем. Вон, радар вижу.
Броня Дарта Малака. Нормально, так я нашел. Так. We've taken the palace. I wait for Talia's blood. The beast's progress is remarkable, but it will take time, General. The throne room's force shields are far stronger than normal shields. Our plans go well, Toby, but we are still vulnerable until she is dead. Even then, it could all unravel. Redouble your efforts. Disturbing news from the city. As you command, General. Tell command, we need reinforcements. A Jedi Knight is assaulting our flank. Hold the line. Attack, men! Attack! Ну так хоть на тебя. You have left me an opening! You have left me an opening! Хочешь по-хорошему, будет Good, some по-плохому. reinforcements. Follow the Jedi. We're gonna retake the palace. We've got to stop General Vaklu before he gets to the Queen. The second force shield is up ahead. It looks like it's been damaged by orbital bombardment. You might be able to bash your way through it with your lightsaber. She's still alive! Run! Run! Hold the line. Those cowards will be dealt with. Нормально вот так действуйте со своими союзниками. Агрессивные переговоры называется. You have left me an opening! This one is
the throne room. We must get to the Queen to protect her. If you're heading to the palace, we'll follow you there. The palace itself has been breached. Он обманывает, по-моему. We've made it to the palace. General Vaklu's troops haven't been here too long. Hopefully, we still have time to save the Queen. Straight ahead is the throne room. Vaklu's hand-picked troops will probably be here. I'm gonna stay here and keep the intersection secure. If any more royalists arrive, I'll keep them organized. Shut the outer door, now! I'm impressed you made it this far, but you're too late. Soon the Queen will be dead, and General Vaklu will be the new king. This is no ordinary door between us. The same material is used for the hull of capital-class vessels. I'm afraid you will find it quite impregnable. I'm afraid it is. Now, if you'll excuse me, we have one last barrier to take care of. Итак. Полковник Тобин снова встал на вашем пути. Как только вы вошли в королевское крыло дворца, он захлопнул внешнюю защитную дверь. Сейчас он пытается пробиться через последнюю дверь, отделяющую его солдат от королевы. Если он пробьется, тогда королева обречена. Вам нужно найти способ открыть внешнюю дверь. Сейчас поищем. Everyone, on their guard! You left me an opening! Together then! Tell the Colonel we'll need more of our men to smoke the Royalists out of their hole. I don't trust those Sith. Oh, they're beasts. And another thing, if I catch any more of my men looting, then the Queen's Guard will be the least of your worries. I am ready.
Так, воскрешалка. Yes. Кристалл. You have left me an opening! What is it? I have been poisoned. This battle is joined. Столько предметов нахерачили. Прям мне глаза разбегаются. Что лучше, где лучше? Но мне это не страшно. I have been poisoned. Там еще есть другое крыло. Надо сходить в другое место посмотреть, что там есть интересного. Gather our forces. Make sure the defenses are set. Colonel Tobin says the Jedi is coming our way. Take your beasts and attack her. We need more time to prepare. I'm going to the control room. Perhaps the captain can be persuaded to cooperate. Некогда мне там эти мины разгребать.
This one is mine. Нет, торговля вообще не нужна. Тут игра столько выдает всего. Ты прям офигеешь от этого. Всякой вкусной брони. Еще в первой части как-то надо было, заставляла тебя игра в гонках участвовать, а тут эти гонки нафиг не нужны. Можно прекрасно обойтись и без них. I don't have time for your resistance, Captain Riken. We need the override code for the palace shields. And I told you that I don't know. You scanned my ID, you know my post is the merchant quarter. I'm sure that's what you'd like me to believe. I have been authorized to use any means at my... Tornata mia! Gigiovata ikune rakete dinito para mas nucho. Blast! Defend the security room with your lives. The Jedi could ruin everything. Heruta jinking ni bobo ni donjo. Такая, блин, такая способность. Как боевая имитация нафиг не нужна, я хочу их по-быстрому все грохнуть. Болтается. Он разлетелся. Ку-ку. А вот и я. This one is mine. You have left me an opening. Salji allisto park norcia, lusni hacha batishit jort. Kavadumpa botenya, dachi morotacha kamsa. Bawan maderancha, yukamos krun. Nande misoku kuran marenden krabanosot. Dragonix one gestale lorcha jemu mepete rungchoda? Ruka sole molosoch? Kavadumpa, mo wendido chokeremi norta kunyun wish chawa kachuba. Sura dachi morotu. Ой, какой хитрый, а.
Yatuka uwanrika chotin wanima orata wakata chi lumalitba. Bram tabanin sochu. Da come giusmak miki baranyeto so rika chondin. Wana magrable mo. Kavadumpa mo wendido chokerembi norta kunyun wish chawa kachuba. Sura dachi morutuko gansa. Kavadumpa mo wendido chokerembi norta kunyun wish chawa kachuba. Sura dachi morutuk. Kavanata galo. Kavanami donki krato. Yatuka uwanrika chotin wanima orata wakata chi lumalisba. Kavadumpa mo wendido chokerembi norta kunyun wish chawa kachuba. Sura dachi morutuko kansa. Bram tabanin soju. Da come giusmak miki baranyeto so rika chondin. Wana magrable mogo. Yatuka. Матка Ятука. Так, доступ к камерам. Thank you. Now that you've got me out, you need to get the primary security console's override code, then lock the terminal down. Once you've got that code, if you can get to the secondary security station, you'll control the entire palace's security systems. The Slicer's still logged into his account. You should be able to just get whatever you need. Bram tabanin soju. Yatuka uwanrika chotin wanima orata wakata. Bram tabanin soju. Master. Так, вы получили коды доступа к охранным системам дворца. Чтобы открыть внешнюю дверь тройного зала, вам придется пройти к вторичному терминалу охраны, используя этот вход. Вторичный терминал охраны находится в северной части, в северном крыле. Security terminal. Let's head to the... Пофиг. Пускай валит. Хитрый жук. Так. Нам не сюда. Побежали. I don't know how you made Здрасте, it, приехали. but well done. Come in quickly before more Sith or Vaklu troops arrive. We got split off from Talia's troops by the currents of this war. We really need to talk, but Kadron and I are coordinating the defense of the war. I know Captain Kadron needs someone to handle a dangerous assignment. He's in the other room. Talk to him. No one else could do the job. This is the secondary security complex. There's a slicer at the primary who's causing trouble. Since Kadron isn't available, I've been coordinating the battles and the rest of ISIS. If this war isn't stopped soon, ISIS will take months to recover from the damage. We'll talk when all of this is over. Until then, may the Force be with you.
Как вы встретили магистра Ковара в дворце, он был слишком занят и не мог поговорить с вами. Придется разобраться с бандюгами во дворце, прежде чем выдастся шанс с ним поговорить. Так, короче, дай-ка я в терминал залезу. So, you're the Jedi, eh? Well, the comm chatter we've intercepted is filled with reports. We've managed to hold this part of the palace, but Vaklu's forces control the rest. We need to get to the Queen before... There are 2 security consoles in the palace. The primary security console is on the other side. We need to transfer all primary functions to our terminal here. Then disable the primary security console. After that, we'll control security. You have? Oh, son of a muglak! Corporal, use this code to open the outer door to the throne room. The door's open. Hurry! They might break through the inner door at any moment. Will you just die already? You will go no further than this. You're too late. Our pet beast is about to breach the force field to the throne room. The Queen will be dead in moments. Watch out! I've lost control of the beast! На нафиг. Ignore the beast. Into the throne room. The Queen must die. Oh, blast it all. Ой. Together then. This battle is joined. This battle is joined. You have left me an opening! I will silence this one. Something you need of me? Defend yourself! Вот и все. Сдохни нахрен.
Как Бастила. Боевая медитация. The defense of Isis requires my full attention. Later. Your time is at an end, Talia. Your people have abandoned you, and now your life is forfeit. You would destroy everything just for your ambition, Vaklu. The Republic, ISIS, everything. That is a gross simplification, Talia. Change is a painful process. A price must be paid. But Onderon will have a new destiny, one larger than you could imagine. You're getting careless, Vaklu. One more mistake, and you're the one who will pay the price. Damn you! Your skill with the blade won't save you from my men. Goodbye, Talia. Fire! What? The Jedi lives? But how? Kill her and the Queen men, quickly. They must not be allowed to live. Ну да. You've won this battle, Talia. But your reign won't be an easy one. The Republic is a sinking ship, and you're too attached to it. He's too dangerous to leave alive. As distasteful as it is, it might be best to silence him forever. Until he's dead, all of Onderon is in peril. You're a fool. Your companion is right. Fine. Send me to your best detention cell. I will be free within the week, and vengeance will be mine. Aren't you forgetting who is Queen, Vaklu? I appreciate the Jedi's counsel, but as monarch, I decree you are guilty of treason. The punishment is death, to be carried out immediately. Captain Cadron? Talia, you can't. You're too weak. What about my trial? Your whole life has been a trial, Vaklu, but it's over now. You are right. We can't detain you. Too many people are still loyal to you. You've left me no real option. Men, ready blasters. Aim! But you can't. This can't be.
Fire! What is done is done. I don't think the service you have given us can ever be repaid. I must go with Captain Cadron. The fighting must be stopped. I will be back shortly to try and repay you. The crisis is over thanks to you and Master Kavar. I believe he'd like to speak to you, if you'll excuse me. Я-то его оставил в живых, это приговор был самой королевы, тут же правительство местное. The wound is not a mortal one, though it has been some time since I exercised my healing powers. There is a shred of life within you still, a gift from your master, no doubt. Awaken, Colonel Tobin. Your part in this is not over. Colonel Tobin, I am with Vaklu. The war has gone against him. He sent me to rescue you, to tell you you must make haste off-planet. The Jedi have struck. They had a secret academy buried on Telos, and they are showing themselves at last. We are all in danger. What? But the Jedi are gone. They have all but vanished. So we all thought, but they have hidden themselves on Telos. Out of my way, old woman. This war can still be won, and Onderon can be freed. Indeed. This war is far from over. Да, хитрая зараза. The Queen has requested you stay here until she gets back. I imagine you'll get some sort of reward. Talk with Master Kavar. She shouldn't take too long. Дай мне забрать вещи. The Queen has Да requested блин, you to talk with... зараза, а. Где мастер Кавар? The Queen has requested you stay here until she gets back. I imagine you'll get some sort of reward. Talk with Master Kavar. She shouldn't... Где он? The Force works in mysterious ways, it seems. There are times I'm not convinced it doesn't have a sense of humor. We spend all this time looking for you, and you came to us. I thought you might return to Onderon. Looks like just in time. I told the other masters that our only chance to figure out what was happening to us was to find you, and try to understand what happened to you. I don't know how much you know about this threat that's striking at the Jedi. It's attacking us through the Force. Varuk didn't believe me, but he was willing to travel to Dantooine, if only to help the settlers there, and perhaps protect what was left of the Jedi Enclave. Whatever the reason, having us all drop out of sight, I thought might make the enemy more bold. But then you happened. You came back, and you became a new target for whoever was attacking us. They were places touched by war, and we thought there was a chance you would return to these worlds, if only to try and make peace with what happened there during the war. But now the Sith have revealed themselves. That means the remaining Jedi will gather on Dantooine. From there, we can counterattack. Telos? But Telos was destroyed during the Jedi Civil War. I heard they're trying to rebuild. Atris? I thought Atris had gone to Qatar. Too many Jedi have scattered. The Council needs to gather. We cannot remain concealed any longer. We knew that someone was preying on us, hunting us. Finally, the Jedi decided to take action, and called a secret conclave on Qatar to decide what must be done. Before the meeting could even begin, all the Jedi on the planet were killed, along with the Miralukas and all other life on the planet. Their deaths could be felt throughout the galaxy. So the Council decided that we must not present ourselves as a target again. The consequences to others were just too great, that we should use our resources to find who was responsible and deal with them. I think you're the only one who's made progress. The difficulties you surmounted to get here, you must have many questions. You deserve answers. I know that all too well. I came here to find them, to trace them to their source. The war on Duxon and Onderon. I had thought that perhaps the tragedies that occurred here were concealing them. The Jedi Order has been fighting the dark side since the beginning. Our rules and the Jedi Code provide protection from what's inside each of us. The dark side is always there, and it is something that can never truly be defeated.
I feel our current troubles, though, are beyond what we faced before. This threat that is targeting us, drawing us out, it's not a battle we're used to, and it has ended many of us. Not enough. I feel it is something that was born from the wars that have struck the Republic. The threat is Sith, but the manner and timing of their attacks is difficult to defend against. We don't know all that the Sith planned during the Jedi Civil War. What secret training grounds may still remain. What worlds he discovered. We just don't know. Even after we deal with this current threat, I fear we may be dealing with the legacy of the Jedi Civil War for years to come. You've had more success than I. General Vaklu's men and their allies effectively kept me pinned inside the palace. I felt all along that Vaklu had contacted the Sith, but the identity and purpose of the Sith, I can't say. They wanted to aid General Vaklu in breaking away from the Republic. If Onderon became independent, this place would be an excellent staging ground for them. But I fear it was more than that the consequences of Onderon's fall would have greater implications for the galaxy. Так. Я думаю, что ситхов победили в конце. The Jedi Order has been fighting the dark side since the beginning. Our rules and the Jedi Code provide protection from what's inside each of us. The dark side is always there, and it is something that can never truly be defeated. I feel our current troubles, though, are beyond what we faced before. This threat that is targeting us, drawing us out, it's not a battle we're used to, and it has ended many of us. Whatever I can tell you, I will. You always had deep connections to the Force. I'm glad to see that it is once again your ally. When I first sparred with you during your training as a Padawan, I could tell that you were different. And it wasn't just your strong connection to the Force. Получается, он ее учитель, что ли? При нашем первом спарринге во время того подаванского обучения смог определить, что ты другая. Дело было не только в твоей крепкой связи сил. То есть она ученица его, получается. Я так понял. Whatever I can tell you, I will. So, you heard what we said. These questions I cannot answer. This is something the Council must answer, not I. You must understand, this is hard for me, especially after all you've done, but it is necessary. Did you know that when I was training you, I considered making you my Padawan? I didn't. The demands of the Jedi Council were too great, but I considered you a friend. I even tried to convince you to become a Jedi Guardian. We could have used someone like you. So the decision that had to be made was not easy, but I cannot say anything more. Jedi страж. Whatever There is something I would like to teach you. It is a technique which, I believe, will aid you in the trials ahead. The philosophy of Force Mastery states that a Jedi's powers are best used without the direct intent to harm another. Here is a form that will aid in that philosophy. Through careful concentration, the duration of many of your Force powers will be enhanced. But be cautious when you face Dark Jedi. This form drains energy quickly and decreases resistance to Force powers. Excellent. I'm impressed with how quickly you've mastered this form. I always knew you were gifted. I'm going to Dantooine. The Jedi Council vowed to assemble again when the Sith revealed themselves. Now that they've attacked Onderon, we can act. Our paths will cross again. May the Force be with you. I'm sorry to keep you here. I needed to thank you personally for all of your help. Onderon owes both you and Master Kavar a debt that can never truly be repaid. Battles still wage in our streets, but by morning the conflict should be over. I recognize you must leave soon, but please, take this.
I had also planned on giving you some relics from Onderon's past, but Vaklu's troops looted our museum. I hope the credits and my sincere thanks are enough. Captain Bostuko has made arrangements for a shuttle to take you to your ship. I fear it will be quite some time before you can come back. The war was brief but destructive. I will focus all of my energy on rebuilding Isis. Thank you again. I must go. Обчистил-то это я. If you will follow me, I will take you to your shuttle. Здесь такая маленькая тема. Там получим 750. Так. А то есть забрать нельзя, да? Ну ладно. Там предметы лежали. I sense the conflict on Onderon even from this dense jungle. Did everything go as you planned? Onderon will stop bleeding for a time, but wounded things rarely stay mended for long. We should return to the Ebon Hawk now and plot our next course of action. The honors. Is there? Must be hearing things. But for a moment. Следить за ним. Ну, Крей, короче, темные задатки обратно возвращаются, ёшня, она... Такая, бля, бабка с сюрпризом. Query, is there someone that... Statement. Query. Yes, General? С роботом я не хочу разговаривать. Так, у меня там, по-моему, экипировка сейчас новая появится. Вот, перчатки. Плюс 3, все. Все. Плюс 1 ловкость. А здесь... здесь... Ну... Биржа. Безоружные. Молниенные перчатки молнии. Понятно. Иду-ка я с Крей поболтаю, что-то она чудит. Yes. Have you... Ничего, все.
I confess its nature eludes me as well. It seems that at times of stress and pain. Короче, неважно. Ничего мне нового уже не скажет. Так, а где там? Нет его, что ли? Он делся. Рэй там в своей жопе сидит ровно. Так, медицинский отсек. Вот он, прямо же идет. Yes? Is something wrong? That is... Так, тоже ничего нового. Ну и ладно. Ну и ладно. Так. На Рашадар полетели. Там надо опять сказать нашей торговке, что можно на Дарон лететь и торговать. А потом на Карибан. Ну, Карибан там вообще 5 секунд. Там делать нечего, в принципе. Nishasa achuto gonkura. Dakaprota gocha, jarkomati. Uba volpa holosha, chuba dosa jibicha, krota short na chino mak. Да? Помогли гильдии продолжить торговый маршрут на Дантуин Лексан. Теперь у нее есть гораздо больше вещей на продажу. Ну, посмотрим. Так. Иммунитет 20% светлый, иммунитет на темной стороне. Ого. Это у меня есть. Надо Баадуру пушку новую купить. Посмотреть. Так, это что такое? Вызов к защите, отражение бластеров. Темная сторона.
1.10. Ну, тут хреново. Барандо. Мудрость плюс 4, плюс 2 защиты всего. Ладно, пофиг. Она мне тут ничего не принесет. Так-то если посмотреть. Так что задание закончило все. Теперь на Карибан. Еще одна планета из первой части. Че? Ну опять? Че, Крей дурит туда? У бабки маразм пошел уже, что ли? Что-то бегает туда-сюда. Jedi. Опа. Betrayer. All thoughts of me will slide from your vision, from your mind, like water. You know who I am, but you will be unable to voice it, to remember it. What does a Jedi see? Only what I allow them to see. То есть он тоже такой, в кавычках, добрый. Yes? Is something wrong? That is... I am an historian and scientist working for the Republic. I have some training in the medical arts. If you are ever in need of... I came to... Yes, I have been trained by... But... Да. Не, Антон-то прав оказался походом. Что он такой? У Вася со сложной историей. Yes. Да, ничего. Никаких разговоров, ничего. И вот эта вот, конечно, команда сейчас собралась полная противоположность с первой, с Реваном, которая была. Там прям все такие добрые, светлые тут. А тут добрых-то и нету, в общем-то. Something up? All right, I'm game. What did you want to show me? Got it. I'll be sure to make use of it. Something up. Так, пойду к Вилас, научу ее некоторым вещам. А еще надо к этому своему ученику подойти тоже. My life for yours.
Ты. I am prepared both in mind and body for your teachings. I understand now. Such a form will increase my skills and my use to you. I do not understand, but the choice is mine whether you permit it or not. My life. I am prepared. My Чё? life. Все, нет? Так, теперь. Yes, is something... That is... A force bond? What do you mean? Не важно. Ладно. Так, Адарон. Ну что, наш Шадар прошли, все. Так, у нас что еще есть? Дантуин тоже. У нас тут Карибан остался. Летим на планету ситхов. We've hit the ground. This is Korriban. Why would one of the Jedi you're looking for come here? An adequate job, pilot. Perhaps here there is some trace of those who pursue us. I sense that we may be truly alone on the surface. There are signs of life on the surface. Beasts by the dozen. So don't worry, you won't be quite as lonesome as she makes out. You might want to keep your, lightsaber sharp. Or do whatever you do in these situations. Although I think that the pilot's mechanical devices are probably accurate. If there are Sith here, their numbers are few and they are hidden. It seems quiet. Just the wind. But deep beneath the surface, you can feel the pain of what took place here. This place merely tolerates sentience walking upon it. It is pleased to have been left alone. There is great power here for those with the ambition to use it. There is great power in this place for those who can hear its call. There is much that would draw a Jedi to this place. The resting grounds of the ancient and more recently departed Sith contain many teachings believed lost. The most likely place to find our lost Jedi is the ruins of the old academy. It was said that Revan intended to return to Korriban to subdue any potential Sith insurgents, but Revan disappeared. It took a year or two for the Republic to send a force here to deal with any Sith that may have remained.
They found Korriban much as we have, barren and lifeless. It was assumed that the remnants of the Sith turned on each other, vying for what little power remained. The Republic found evidence that several Sith lords escaped Korriban, fleeing to remote sections of the galaxy. If you walk Korriban's surface, you shall walk it without me. I cannot. This place is strong with the dark side. It is difficult to center myself here. Korriban holds few secrets from me, but much that you should learn. Perhaps not, but I would caution you to guard your feelings carefully here. Korriban attacks the spirit and the body, and there have been few who can fight its power. I will remain here and meditate. Our link remains. I shall contact you and provide guidance when needed. The Academy is on the other side of this valley. Be careful. Dark energy fills these ruins, and even the fallen Sith live still. Края не сможет пойти. Так, вы помогли гиде. Понятно. Так, вы ищете следы заблудших джедаев в карибанских руинах. Края предложил поискать в Академии Ситхов. Пойдем? The structures you see around you are the plundered tombs of the ancient Sith lords. Each tomb was once infused with the history and heritage of the old Sith Empire, containing great mysteries and powerful relics of the Force. However, even the many traps could not long hold back the curious, the fools, and the weak, and so these tombs fell, spilling their secrets into the hands of those unable to comprehend or preserve them. Ahead lies the tomb of Naga Sadow, successor to Marka Ragnos, and the Sith Lord responsible for nearly conquering the Republic in the Great Hyperspace War a millennia ago. More recently, this tomb was where Revan confronted Uthar Vin, the leader of the Sith Academy. When Revan left Korriban, the Sith Academy was thrown into turmoil. With their leader gone, many fought for the right to rule. And so, the Sith here turned on each other, resulting in the carnage you can see covering the surface of this valley. Да. Надо Садал. Кстати, Йода потом в Войнах Клонов тоже с этой стороны будет заходить. На своем корабле пролетит тоже на эту площадку. Может тоже побывать здесь, в этих гробницах. This was the tomb of Tulak Hord, known as the greatest lightsaber duelist of the Sith Lords. His skill was considered remarkable even in his time, when many true lightsaber masters lived. That is unknown, but supposedly he created a holocron to teach his technique to other Sith. The holocron would have been laid to rest in his tomb. Unfortunately, Tulak Hord's tomb was among the first penetrated by the grave robbers of the new Sith Order. If the holocron has survived, I doubt anyone living would know its location. Ну так, значит. Безжизненная пустыня, в общем-то, здесь теперь.
После бойни из первой части. The broken corpses before you are all that remain of the Sith on Korriban. I doubt there is much to be gained from looting these bodies. It would be best to leave them be. Да ладно. Что такое-то? Fool! You've disturbed the spirits of this place, and they have sent their guardians. Какая беда? These are semi-intelligent beasts, corrupted and strengthened by prolonged exposure to the dark side. As creatures of the Force, they have a limited ability to mask their presence. Hisses are drawn to suffering and carnage. They must have fed on all the corpses left over from the war here on Korriban. The angry phantoms of the Sith, too weak to influence the sentient, have taken these Hisses as thralls to their will. Это своего рода экскурсия. По планете. Everyone, on their guard! A weakness is revealed. Семнадцать 35 минут. Где-то. Defend yourself! This way leads to the tomb of Ajanta Paul, a fierce Sith Lord. According to legend, the blade proved more fearsome than the Master, leading to his demise. Ajanta's dark spectre lived on through the centuries until Revan entered the Sith Lord's tomb in search of the blade. Revan calmed the angry ghost of Ajanta Paul and showed him the path. Ну да, вот так вот. То, что у меня так и было как раз. Some have suggested that the blade led to Revan's demise, as it did Ajanta Paul. That is only speculation, however. Where Revan wanders now is knowledge that only Revan holds.
Before you is the tomb of the great Sith Lord, Marka Ragnos, Marka Ragnos. a half-breed who possessed tremendous strength, both physically and in the Force. В одной из частей будет он. В Джедай Академии будем с ним разбираться. Ragnos held power for over a century, using his cunning to turn his enemies against each other. His death left a great vacuum of power. We're standing close to the spot where Naga Sadow first confronted Ludo Kresh to vie for domination of the Sith. Their struggle nearly resulted in a civil war that would have torn the Sith apart before they ever threatened the Republic. Yes, it is the way of the Sith. They must continually test their strength against each other, even if it means destroying themselves. As fate would have it, a pair of hyperspace explorers from Sinagar landed on Korriban. Naga Sadow manipulated the Sith into believing they were a sign of impending Republic invasion. This fear resonated with many Sith who were discontent with the lack of expansion of the Sith Empire during the reign of Marka Ragnos. Thus, Naga Sadow became Ragnos' successor. Что за пояс? Here, you can just barely see the Sith archaeologists' efforts to uncover relics of the ancients. The new Sith Order sought to progress quickly by finding objects of power. I can only imagine what was lost forever due to the carelessness of these excavators. Now the excavation has been almost completely undone by 5 years of wind and sand. So does Korriban protect its secrets. Да, я помню, здесь какой-то чувак стоял тогда в первой части. Не наехал, по-моему, его грохнул. Вот скелет и валяется тут. Вроде как-то так было. И когда Реваном уходил отсюда, тут много кого пришлось порубить. Unnecessary observation. Targets acquired. And rest
supplies. Systems failing, Master. Listen. The wind from the cave tells of great power within, recently awakened. The valley we just came from was full of dark energy, but this cave is darker still. There is great power and dark energy within this cave. I would advise you to finish your explorations within the Academy before venturing into the cave. То есть сюда еще рано, да? You have left me an opening! You have left me an opening! This door was left open on purpose. Someone is expecting us. These Takada were once trained to serve the Sith here. You can expect more than these beasts within the Academy. Be prepared. Я сказала вам, что из пещеры на Карибане сходит великая сила. Она посоветовала вам следовать в Академию, а потом уже отправиться в пещеру. Опа! She is here. Find her. Так, сейчас маленькая пауза такая.
Так. Поехали дальше. Everyone, on their guard! You have left me an opening! You have left me an opening! Да, тут не кислая бойня, походу, была. Так, это... Нормально они так махались тут. Ну... This one is mine. Закрыто. Закрыто. Ну, тут все будет закрыто, стопудняк. Это Тук-Ата становится серьезным препятствием в наших поисковых голокронов ситха. Может быть, попытались воспользоваться нашим камуфляжным генератором. Мы попытались воспользоваться нашим камуфляжным генератором, чтобы проскользнуть мимо них. Но тут один дурак врезался в одного из бродячих вокруг и был съеден. Теперь вкус свежей крови свел их, черт, с этих дверей с ума. Так. Together then! You are no match for us. You have left me an opening! Together then! You have left me an
способности, я ими даже не пользуюсь. To battle. A weakness is revealed. Бам. Итак, все выходит нормально, получается. How may I serve? Оранжевый кристалл. Заметка для новых начинающих. Отсутствие многих ситхов-мастеров, базовое обучение автоматизировано. Теперь начать использовать тренировочную систему. Чтобы начать использование тренировочной системы, войдите в ближайший учебный терминал и введите new ресурс. Что-то там, короче. Чтобы создать ID пользователя. Если у вас возникнут трудности, решайте их сами. Учащиеся, которым не хватает сил, самодостаточно, скорее всего, постигнут неудачу. Это такие дела. Наш датапад, который поможет вам получить доступ к компьютеру панели учащихся ситков. Да. Надеюсь, меня сейчас не будут заставлять снова кодекс джедаев, этих ситхов учить. Ерундистикой всякой заниматься. You have left me an opening! You have left me an opening! This one is mine! Вопрос второй. Погребальный ритуал Марка Рагнуса проводился группой владык ситхов. Ритуал требовал от присутствия владык ситхов ровно выстроить идеальный круг. Лудо Крэш верховодил ритуалом с заветной 6-й позиции, прямо напротив Симуса, снявшего 16-ю. Сколько всего владык ситхов проводил? No. Какой из ниже перечисленных не имеет подход к качеству питомца мастера ситха? Какое из следующих высказываний не является парадоксом? Вот сволочь.
Давай с 5. Рандомно понажимай нафиг. Ты сперва начать тест. Так, протокол есть, Марга? Первое. Давай с 5. Ответ правильно. Откуда я это могу знать? Так, западня. Вы получили доступ к автоматизированной системе обучения Академии Ситхов. Нужно пройти испытание, чтобы получить доступ к тренировочному залу. В библиотеке можно найти полезную информацию. Угу. Ну и где ваша библиотека? Так. Туда пошел. Не туда, епарасоте. This one is mine. You have left me an opening. You have left me an opening. Так, используй ториевые заряды из того шкафчика только в крайнем случае, чтобы убрать заблокированную дверь. Это строение очень старое, неустойчивое. Обрушение может повредить или уничтожить артефакты, которые нас прислали собрать. Блин. История ситхов. Да, голокроны. В Академии хранятся большая часть голокронов ситхов. Основной голокрон содержит разную историческую и учебную информацию, которая давно стала доступна для учащихся в библиотеке. Флора и фауна.
Кодекс ситхов. Покой, ложь, страсть. Короче, понятно. Можно и просто это самое взорвать там нахрен все и попасть, а может попробовать типа разгадать загадки. Он сюда пошел еще. Да, блин, твали. Ой, ёлы-палы. Обострился. Это отравление. Ну, кого-то там лупишь. Чё? Ой, не буду я с этим возиться, нахрен это обучение, и терпеть этих ситхов не могу, блин, пошли они в жопу. Что она мне даст, я не знаю. Сейчас я посмотрю описание. Кому надо тут будет гадать?
Даже, в принципе, можно и не этот, как его. У меня же заряды есть. Сейчас я зарядами жахну нахрен. Это обучение, ничего на мне даст будет, ничего. Опыта столько же будет. По сути-то своей. Потому что я не хочу этим заниматься, мне не интересно вот это ерундистикой этой заниматься, этот кодекс странно учить. Не фанатею я от этих ситхов или от кого-то там еще. Комната обучения, так. Можно что-нибудь сделать, нет, здесь? Я бы не против проход просто взорвать и все. Ой, как страшно. You have left me an opening! This one is mine! A weakness is revealed. I have been poisoned. Through my body. Тут нифига нельзя все. I have been poisoned. Poison is spreading through my body. Ой, какое дурацкое место это, блядь, Академия Ситхов дохлая. Ай, блин, ёб твою дивизию.
Я в вашей библиотеке ни хрена не нашел. Надо, короче, рандомно тыркать нахрен это дерьмо. И не париться, блин. Вот и все. Я вникать в эти учения ситхов что-то совсем не хочу. Может, 1000 лет играют джедаями, тут в старых версиях мне нахрен не надо этих дураков сгнивших. Верование. Ладно. Сказал, париться не буду. Кто хочет разгадать, проходите, пожалуйста, если кто видит, кто смотреть будет. Разгадывайте. Но я этим заниматься не хочу. Я уже в 10-й раз эту игру прохожу. Первый раз на стриме. Так, Котор. Да. Жопа, это мне нужно. Чесноку говорю, без всяких там приукрас и все чего-то подобного. Так, вот сейчас посмотрим. Начать доступ. Так, первый тест. Я в прошлый раз Freedom Nut. Нет, Blackcord. Freedom Nut, оказывается. 20 я отвечал. Тут я никогда даже догадываться не мог, что какое из низкоперечисленных существ подходит в качестве питомца для ситхов. Гиска. Я всегда лгу отвечал. Короче, первая. Пошла в жопу эта система. Ям. Не хочу тут торчать в этой планете, блин, 1000 лет. Задерживаться, нафиг это надо. Мне ситхи мало всегда были интересны лично. Мне еще и поэтому Карибан последняя планета. Something you need of me? My life is yours. Рабочий журнал великого охотника за сокровищем. Интересно, последняя запись. Айдже думает, что я зря трачу время, но я проберусь через эту чертову дверь, даже если придется разнести ее на кусочки взрывчаткой. Нас послали сюда за голокронами, я не откажусь от них. Не вернусь, я не хочу возвращаться с пустыми руками обратно. Everyone, on the... You're no match.
Ходим. Ну, извините, пожалуйста. По-другому я не знаю, как открывать. Да и мне пофиг на это знание. Голограмм джедаев я почитал, что у них там в древности происходило. А эти злые заразы, нафиг. Не хочу. Poison spreading through my body. You have left me an opening! This battle is joint! Так, что у нас там интересного? Мы выбрались из тренировочного зала и получили доступ в комнату наказаний. Опа! Убили ее. Мастер Лена Выш, Лона Выш, и перед вами мертвая. Так, это журнал «Дневник магистра Лоны Выш». Я нашла ситха, в поисках которого пришла на Карибан. Я не дура, но угодила аккурат к ним в ловушку. Их лидер Дарт Сион. Приверженность темной стороны, какой я прежде не видела. Хотя он оказался достаточно хитер, чтобы схватить меня. Это он, кажется, легко. Так. Ладно, пофиг. Знаешь, что Сион поймал. Ничего больше нет.
did you come here for answers? There are none. The call of Korriban is strong, but it is the call of the dead. I have studied you, immersed myself in you. I know the paths you walked in exile. I know your teacher. I know the fires that raged upon the Ducks and Moon while the Republic died around you. You know war. You know battle. And I know of Malachor. You know what it means to be broken. The one who travels with you will destroy you, as she did me. I can end it before it begins. I know her as an apprentice knows their master, and as a master knows an apprentice. I want her to die and see all that she has built cast down, all that she holds dear in shards at her feet. She clings to hope that perhaps she can train one as great as her first. She is a fool who escaped death once. She will not do so again. But you do not know her as I do. You have not survived her teachings as I have, and you have not bested her in battle as I have. You are nothing. Yet still she walks with you, is willing to sacrifice herself for you. You are a wretched thing, a thing of weakness and fear. You are her apprentice in name only. I am the master. And that is why you will die. Вот. Everyone, on their guard! Все бонусы снял, что ли? Ну ладно, аптечку воспользуюсь. Благо и дофига. Так, что у нас там? Что ты стоишь, что ли, дура? Ну-ка жахни. Вот так вот. Бац, она восстала. Не так все просто. You have left me an opening! Something wrong? Scion. He Scion. cannot be defeated. He is not a beast of flesh and blood. This is not a battle that can be won. Flee. There will be another time, but it is not now, not here, while Korriban runs through him. Да елки-палки, а! Вот ты зараза, а! Ай, вот игра-то ёмана, а! Че за подстава нахрен?
30, 15, 37, 15, 30, 43, блядь. Ёпарасоте, а! Класс, супер просто. В игре, блин, надо 300 раз сохраняться, короче, чтобы это все проходить, а не проходить заново. Тут целый час потерял, блин. Собака сраная. Трындец, ёлы-палы, блядь. Дурацкая хрень, блядь, не планета, я же говорю, блин. Тормознутая, забытая планета пустая, блин. Тут беготни бессмысленные, выше крыши. Туда, сюда. Так, не. Так, вот теперь действительно еще раз повторно, что там надо смотреть, в этот самый. По-быстрому сейчас это все решу. У меня вот что-то подобное в первом Silent Hill было. Бац, кто-нибудь повиснет, что-нибудь вылетит, что-нибудь глюканет, блин. Или не Silent Hill, не помню где. Но было дело. Короче. Ерундистику обследовал. Не париться, блин. Выстрел следующий. Ёп-парасоте, блин, вообще жесть. Вылетать в самых поганых местах, блин. Самых таких неудобных, когда ты сохраниться не можешь. Дурацкая тема здесь. Какую-нибудь другую планету добавили, я не знаю, там. Ну ты. Чем тут карибан, блин? Там повтор уже идет. Да, я уже взломал, спасибо.
You have left me an opening! Poisons. A weakness is revealed. Да выпускайте этих крыс-то, блин. Defend yourself! В библиотеку надо сходить. This one is mine! Сохранится. То мало ли. Переклинить игру сейчас, блин, и заново опять еще раз это проходить. Нафиг мне это надо. Была бы локация для меня интересная. На самом деле, мне нафиг это не по кайфу бегать тут в этой пустыне. Марафон тут устраивать. Пустыня, блин, подвалом заброшена. This one is mine. This battle is joined. You have left me an opening. You have left me an opening.
Прикрытая дверь. Там все равно не открыть, наверное, все-таки нормальным путем. Надо почитать, что будет прохождение, просто посмотреть и все. Можно ли открыть или нет. Нормально. Что за голокрон все-таки будет? Ради интереса. Блин. Ёпарасота. Together. You have left me an opening. Передохните вы уже все нахрен окончательно. И вон. Ну-ка. С этой дверью есть способ открыть? Нифига себе. Это, в принципе, эта дверь. A dark Jedi left her impression here. This door has been sealed intentionally. Лакрон с Реваном связан. То есть он у меня же на светлой стороне был, так что этот голокрон, он так и останется разрушенным. То есть его нельзя самое забрать на светлой стороне. Что там, полудохлый бегает? Пойдем. Да. Poison spreading through my body. Да, все. Убрать, да. Световой меч. Банально заманили и убили ее, да и все. Игрушка, конечно, классная, но порой бывает утягивает так, что сохраняться забываешь, там такие проблемы начинаются.
Забывай, что она старая и улетает. Да, это уже было. Ты знаешь о Крее, что тебе нужно от нее. Что хочешь Крей от меня. Что он хочет. Да. Defend yourself! Scion. He cannot be defeated. He is not a beast of flesh and blood. This is not a battle that can be won. Flee. There will be another time, but it is not now. Not here. Все, уходи нафиг. Do not harm her. I command it. She has earned this. She and I will meet again. Так, встретимся. Этот датапад, похож, принадлежал ситху дрессировщику Тук-Ата. Я выпустил несколько своих лучших туакатов в пещеру, чтобы наконец покончить с нашествием шриков. А все хорошо. Мое единственное опасение было, с которым я охотился. Описание был... Так, короче... Был, с которым я охотился звери. Нужно дополнительно закрыть. Ладно, фиг с ним, не буду я это читать. Тут ничего интереснее. Чувак выпустил дрессированных собак на зверюк. You have left me an opening! You have left me an opening!
listening. You have left me an opening! Смотрю, целая экспедиция была. Блин, так подумаешь, Дарсион такой, это самое. Не поймал меня в академии такой. А, типа так, а здесь ведь есть пещера. Она, наверное, завернула туда. Когда, ну, господин, давайте ее замочим. Нет, не надо. Как в Скайриме, типа, сейчас арбуз съем и битву продолжим. По сути, Митрусорик здесь в угол можно было загнать в этой пещере. Даже не убивать, а что ему там надо от нее? Так, там еще есть. Там видно. Здрасте, приехали, летает, блин. Иди сюда. Нормально, все догнали. Я думал, здесь никого не будет. Он тут убийство подправил, типа, не убивайте ее, просто поймайте. Прикольно.
Отлично. Ну, конечно, у меня жопа-то знатно подгорела, когда она вылетела. Ну ничего, бывает такое, неприятно совсем становится, столько играешь час целый, лоп и нет. Как щелчок Таноса. А вот я вот так и все. И заново все. Так. I believe you are strong enough to explore the tomb ahead. This tomb has not been plundered. Its mysteries may still be intact, but so might its traps. Take great caution. I sense a great presence within this tomb. Master, it calls to you. It's a wall of the dark force. I am not strong enough to go through. You will have to face the challenges of this tomb alone. Are you ready? Да, я готов. Do not heed the words of the Jedi Council. The Republic will fall if we do not act now. Already the Mandalorians have taken 3 systems along the Rim. They will only grow more powerful with time. Come stand with me. We will use our might to help the Republic in its time of need. Join Revan and I. Together we will battle this menace. The Jedi Council is wise, but will take too long to deal with this threat. We must act now to stop the Mandalorians. I have heard of you. Your masters speak well of you, of your skills in battle. Join us. The Council seems content to watch, to debate, while entire systems fall to the Mandalorians. If we don't act now, there may be no Republic army to assist in the future. I sense you will join us. What are your reasons? A good reason. Delay would have brought ruin, and there was much suffering. You had to act. It was within our power to end the war, and the Council chose to debate behind closed doors, while planets burned. Their vaunted wisdom bred only in action, and that would have led to destruction greater than anything born of the dark side. So, if you could do it all again, the real question is, would you? The Mandalorians await on the edge of space, eager to crush the Republic. You know how this turns out. Would you do it any different, knowing what it costs you? Knowing what it costs the rest? So knowing all that would transpire, would you still follow Revan and I? Excellent. And now you are all alone. Would you join me now? You didn't follow Revan and I down our... She didn't join us that day, but in time, she came to our way of thinking. And even before then, she wavered and wondered what would have happened. It is a familiar path. There were those who wished to follow you to war, yet remain behind.
They came to hate you for the choices they wish to make. Are you so certain? Every step along the way, we did what we thought was right. Perhaps the same path lays before you. But the time of words are done. Now it is time you experienced the full power of the dark side. Ого, это зараза еще и присоединилась к нему, да? Хорошо. Лаван. Фу. Ну. Я так понял, эта пещера, вот эта вот около Академии, это своего рода испытание, как у Люка Скайуокера, это темная сторона, типа. Пойдем что-то теперь сюда.
Что там написано? Вы столкнулись лицом к лицу с видениями своего прошлого, когда Малок призвал вас из других джедаев последовать за ними в Мандалорские войны. Вам пришлось выбрать все, пошли бы вы на этот раз за Малоком или остальными, или нет? Я выбрал, что нет. Датапад. Этот датапад разбит и больше не работает. Тем не менее, последнее сообщение отпечаталось на дисплее. Остальные были уверены, что смогут прокрасться мимо мест гнездования шерисков. Мне было приказано запереть двери и ожидать их возвращения. Надеюсь, что они смогут найти выход из этой гробницы. Эти видения грозятся просочиться через всякую вылочку, что осталось у меня с обучения.
хотя бы щит поставить, что ли? Com says we've lost another heavy droid transport. How can we break through the Mandalorian lines without support? The path is mined and the place is crawling with enemies. I know we've got our orders to press forward, but we're at quarter strength. We can't, General. It's impossible. We need to retreat. We know, General. But we just don't have enough men to accomplish our objective, no matter how important. We already lost half the men just getting to the path. They've got the rest of the company pinned down by the crash site. You can't possibly ask the troops to go forward. If you ask us to charge, will it make a difference? Will our sacrifice mean something? We will press forward. Thank you, General. And now we fight.
Корея, а с этой стороны что? Это журнал джедая на Белишем. Большую часть информации преднамеренно удалили, оставив только одну запись. Видение. Они думали меня обмануть, приняв форму моих товарищей джедаев, но моя выучка куда сильнее. Я их самих обманул. Один попался к Шириску, другие попались на мой световой меч. Мы столкнулись со вторым видением, заново пережив еще одну из самых кровавых битв в ходе мандалорских войн. Вам пришлось выбрать, отдать ли снова те приказы, которые вы уже отдали когда-то давно, что привело к множествам жертвам, или нет. Что-то еще там было. Там, по-моему, этот... Воу. Глушить сначала. Так, все. Пускай сила восстанавливается. Вот и краям. You are to be commended for making it this far. You've revisited the dark moments of your past, and now you must face the present. Your confusion is natural. The others and I will help you understand. Get away from her! She's a dark Jedi. Atten, I've had enough of your snide contempt. Hey, what's the commotion here? Stay out of this, Beodor. This is a personal dispute between Atten and myself. You're threatening Atten with a lightsaber, and I'm supposed to just stay out of it? No. The three of you would challenge me? You sorely underestimate the power of the Force. Think again, Kreia. Your dark influence will end. Your friends are all arrayed against me. Will you stand for this?
You, of all people, would judge me so. Am I not worthy of redemption? So you will do nothing? Apathy is death, worse than death, because at least a rotting corpse feeds the beasts and insects. Apathy is death. Apathy is death. Apathy is death. Statement. Apathy. Apathy is... Apathy. 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 Ого, нифига себе. Че ты обалдел, что ли, совсем? Как-то должна отпустить ее. Нифига себе. Собаки. Где-то меня завалили. Я их там тянул. Они взяли и убили. Да. You are to be commended for making it this far. Да. Видимо, это не видение. Я бы так-то их раскидал, в принципе. Get away from her. She's a dark Jedi. Hey, what's the commotion here? Think again, Kreia. You're dark. You're Запарили уже, блин, этим выбором. То есть я должен их убить, что ли, всех? Я не понимаю. То есть как повезет, типа, да, получается? Ладно. Сейчас постараюсь кучу бонусов все накидать. Этих мастей. You are to be commended for making it this far. Да. You're Get away from her. She's a dark Jedi. Hey, what's the commotion here? Think again, Kreia. You're dark. You're Да. И все бонусы с меня сняли. Офигеть. И всего-то надо было сделать вот так. Они все нахрен разлетелись. Я просто не успел и все. Так, все. У нас же труп джедая. Так. В третьем видении все ваши компаньоны вступили против Крей. Вам пришлось выбрать, защищать Блу Крей, напасть на нее или же не делать ничего. О, пожалуйста.
Собственной персоной. Опять глюк пошел. Героиня. У меня еще двухклинковый меч. Нифига себе. Ого. Нифига себе урон. Надо на вторую сохраниться. Да, не кисло. Нифига. Эй, ты потише. Слышь? Ого. Хорошо, у меня 11 аптечек сильных есть. На тебя. Так. Так. Пока нельзя. Да блин, нифига себе. Не знаю. Проатаковался? Не знаю. As I said, the dark side is very strong here. It tests you, it tests us all. There may be more tests to come. Search the room you are. Ну нет, мне темная сторона не нужна, я не хочу. Нет, нафиг не нужна. Хорошо. Так-то. Сохраниться, чтобы больше там не переигрывать. Двойника, чтобы не убивать. И поехали. Мне гораздо больше урона уже, конечно, идет. А сколько, кстати? 15:33. Нифига. Нет, краем.
меча его победим. Надо бы барьеры поставить. Меньше урона наносил. Защиту. Нифига себе, блин. В бан не съездил как один раз. Да, нормально так вообще. Да-да-да. Нет никакой темной стороны, нифига. Нифига. Тогда на мечах. Ну, хорошо. Хорошо. Если ты хочешь сражаться на мечах, то я тебя устрою. Так. Пока нельзя. Вот так и махаемся здесь. Все, готов. The dangers you faced in this tomb were real, but these images of the past serve to prepare you for your future. Surely you have felt what awaits. Events are shaping themselves about you, seeking to draw you into their center. Search the room you are in. You should be able to unlock a passage that leads outside the tomb. Получен световой меч. Короткий световой меч Фрида не надо. Ну, такие дела. Долорская броня. Да. Выход. Раньше там не пещера была, а что-то другое, там что-то этот самый. Какие-то студенты туда убежали, в ту сторону. Что-то по квесту такое, что ли, было? Или что там?
You have left me an opening! At last you understand, tiny Jedi. You? Who are you? What are you doing on this Enough. What did you see in the web of worlds that have died? What did you see when you saw it through the Force? I see the death of the galaxy. Of life. At first, I thought it was just conquest. But it's more terrible than that. It's an echo, spreading outwards, killing everything. It's not possible. You are a wasted pawn of the Republic, young one. You could have been so much more, even with your wide-eyed innocence, your naive love for others. Now you understand the magnitude of what is being done. I know you. Not even the markings of the dark side can hide it. Why have you done this? I? Do you think I seek the death of all living things? There is no victory in such things. I do not want to win our war like this, little Jedi. When I win, I wish it to be because I was right, my teachings true. How long have you been here? Among us? You know the truth. I have always been here, watching and listening to the echo you have found. You know its source and what must be done. I will not let you hurt her. Little Jedi, you cannot stop me. But you will forget this. Your mind is worse than the others, so open, so trusting. Your feelings for her are your weakness. Yet I will gift you with this. You will remember what you have discovered when the time is correct. Know that you have seen what formerly only I knew. Now we shall see if you have the strength to stop what comes. Да, весело. We must go to Dantooine, to the Enclave. There is something there that you must hear if you are to understand. I have no time for questions, and any answers will have to wait until we stand within the Enclave together. Заблудшие джедаи, вы нашли всех оставшихся джедаев, убедили магистров отправиться на Дантуин. Вам следует встретиться с ними там, среди руин анклава джедаев. Ну вот в следующей серии мы и полетим туда. В общем, вот такие дела. Вот, оставим это на потом. Там уже до финала-то не так уж и долго. Yeah, something wrong? Talk. Why? Неважно. Так, надо к этому, к ученику сползать. Yes? Is something... Ничего, да? Ладно. Так, сохраняюсь. Так, нет, сюда. Сохраняюсь, и на этом сегодня все, хватит. Вот.
на этом сегодня хватит. Вот. Спасибо, кто смотрел, кто будет смотреть. Вот. В общем, еще продолжим.